First I'll speak in English language because we have so many people from foreign countries and especially from Madras and also from Kerala, Hyderabad and Bangalore. All these people have come here, and I don't know what other people are here who have come from south and who do not yet understand Hindi language. This Shivratri has a special meaning, I think, because there is so much. If you read any newspaper in the morning, such horrible news is there about the people who are trying to create all kinds of violence, corruption, and immoral behavior. You are surprised how these days it is so full of all these criminalities going around us. This is the time as if come for the Tandav Nritya of Sri Shiva. Otherwise one feels things cannot improve. It is his anger if it starts throwing wrath on people of this character and this type. I don't know how anyone can save from his wrath. He is a God who is full of love, full of tremendous compassion, but also the another extreme of very destroying character. He can destroy the whole world. He can finish all the creatures that have been created if he gets into a temple. You all must be knowing the story how he went into ecstasy. There was a devil who had taken a form of a child, and a mother cannot kill the child. She cannot. And she thought she won't be able to save the world from the wrath or anger of Shiva if he sees the whole world destroyed by this devil. So, she withdrew from her act of sacrificing the child or killing the child, and it was Shiva who took over. And he just stood on the back of the child and killed him. That child was a devil. And so he saved the world from the destruction of this horrible Rakshasa. And then he danced with Jaya. That's what they call as a cosmic joy. Many people don't understand why
He's standing on top of a little child. But the reason was this. So, even people make camouflage today as small children, as very innocent people, as very holy gurus. Shiva can destroy all of them. This destruction has already started and is going with a full speed, I think, all over. Through so many things that are happening, we have got hurricane, storms, earthquakes, many accidents, and so many destructive things are working out, which are the outcome of Kalaki incarnation. But at the same time, there's another work going on of the same incarnation, is the resurrection of the people. Such people can never be hurt. Nothing can happen to them. They'll be always saved. Everything will be saved for them because they are under the protection of their mother. Now the problem is, how can we, the SahajaYogis, deal with such people and could see that they go out of the circulation of evolution? Only solution is raising the Kundalini. If you raise the Kundalini of human beings who are even very bad and gone cases, either they'll be destroyed or they will be saved and they'll become good people. They will stop all these horrible things they are thinking and planning in their heads. And they'll become really very, very good people. It may fail in some cases. I won't say that SahajaYoga would be successful in every case. But if SahajaYogis meditate and keep themselves in complete peace and also completely surrendered, nothing can happen to them. They are always protected and you all have an experience of that protection. But first, you should have faith in yourself and complete surrendering to SahajaYoga. We are so many SahajaYogis sitting here, mostly from north, south, east and west of India, and also from other foreign countries. Every country today is under the, we should say, under the control of these negative forces. What we have to do is to make people positive through Kundalini awakening. This you all can do. This you can achieve. For this you don't have to do something special. In day-to-day life you can achieve it and you should do it. This is the only thing that is needed today, is to transform people, and you all can do it. All of you can do it in a very sincere and a good manner. Don't have to get to temper, jump at people, get angry with rude people, but with peaceful attitude you should achieve it. So that this wrathful temperament of Shiva, as they say, the third eye of Shiva won't open. That's something horrible. We all can do it in a very constructive manner, extremely in a constructive manner. So
what we should do is to first of all establish our own Shiva principle, is the principle of joy, principle of love, and principle of truth, I should say. There are big problems also because people have no idea as to Shiva's global temperament. For example, I've heard people quarreling and fighting over Shiva principle and Vishnu principle. Now Vishnu is there, his power is there, for you to rise up to the Shiva principle. Both are not different. One is supplementary for another. But if you go on fighting even on that point, I can't understand. You cannot reach Shiva without Vishnu, and you cannot stick to Shiva's principle if you have not understood the Vishnu principle. Kundalini itself rises through the Sushumna Nadi. She is the principle, she is the tattva of Shiva. And she rises through the channel that is made by Vishnu out of evolutionary process. So how can you do away with one of them? One is the road, another is the destination. So I hope you understand how important it is that your centers should be corrected, your road should be all right, that your Sushumna should be cleared, because we are Madhyamargis. We have to go by the center, by the central path, and we have to have the balance, not to go to the left and not to go to the right. This balance we must keep and go on moving till you reach your Talu Bhag where sits Sadashiva. You can experience it. You can see for yourself. Whatever I am saying, you know it very well. Only thing is, when I am telling you, you can verify. SahajaYoga can be verified very easily. And you know that you now know the only truth. The truth which is absolute. This is also the principle which starts showing results when these two powers meet. It's very surprising that when these two powers meet, or when you reach Shiva principle through the Vishnu principle, then you realize that these two powers are so complementary and so much related to each other. There's no difference in a way between these two powers. And so keep your road, the Madhya Marga, clean and let the Kundalini pass through it. When the Kundalini will pass through it, you will be amazed that the same Kundalini is going through the Vishnu path and reaching at the lotus feet of Shiva. शिव जी को आप लोग मानते हैं और उनकी बड़ी पूजा अर्चा होती है, लेकिन शिव जी के गुणधर्म आप जानते नहीं, इसीलिए बहुत बार आपसे गलती हो जाती। शिव जी का विशेष स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है।
सूक्ष्म से सूक्ष्म ये आनंद उनका सब दूर छाया रहता है, लेकिन उसको आकलन करने की शक्ति जब तक आप में नहीं आएगी, आप उसे देख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। वो हर चीज में विराजमान, हर चीज में एक तरह से आनंद में कहना चाहिए कि एक आनंद में सृष्टि तैयार करते, और उस सृष्टि में विचरण करते हुए आप देखते हैं कि आप भी कुछ और ही हो गए। दूसरे लोगों को जिस चीजों में आनंद आता है, बहुत से लोगों को अपने को नष्ट करने में ही आनंद आता है। उसको तरह तरह से गलत रास्ते पे ले जाकर लोग सोचते हैं कि अगर हम आत्मा के विरोध चलें तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन आत्मा जो स्वयं साक्षात शिव जी है, उनका आनंद एक और तरह का, और वही हमारे हृदय को छू सकता है। जैसे बहुत से लोग हैं दुनिया भर की चीजों में डूबे रहते हैं। कोई है शराब पिएंगे, कोई कुछ और अनैतिक का कार्य करेंगे, गलत सलत काम करते रहेंगे, और उसी में वो सोचते हैं ये बड़ा सुख है, किंतु है नहीं। धीरे धीरे वो नष्ट होते जाते, धीरे धीरे समाप्त होते जाते। और शिव जो है ये हमारी सांत्वना करने वाले, हमको शांति देने वाले और हमको आनंद देने वाले। और जब शिव जी की शक्ति और विष्णु की शक्ति, जैसे कि कुंडलिनी और सुषुम्ना नाड़ी, इन दोनों का मेल हो जाता है, तब आपको केवल सत्य मिलता है, केवल सत्य। जैसे कि उस सत्य को कोई आप किसी भी तरह से अस्वीकार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूर्णतया सत्य है। आप अपने उंगलियों पर, हाथ पर भी उसे जान सकते हैं। अनेक तरह के अनुभव आपको आएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि एकदम सत्य जो है उसमें असत्य की छटा भी वो आपके अंदर ज्ञात होता है। आप उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यही कुंडलिनी की देन है। यानी कुंडलिनी जो कि शिव की शक्ति है, वो जब आपके मध्य मार्ग से उठती है तो सारे ही चक्रों को आडोलित करती है, जागरूक करती है और समग्र करती है। उस शक्ति को संभालता कौन है? तो कहें कि विष्णु ही संभालते, क्योंकि वो विष्णु के मार्ग में चलती है और जा करके ब्रह्मरंध्र में वो अपने दर्शन देती है। वहां पहुंच करके ज्ञात होता है कि हाँ, अब इसकी जो यात्रा थी वो खत्म हो गई। सो आपस में कितना सहयोग और कितनी समझदारी। हम लोग हैं, आजकल एक बीमारी हो गई कि सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। पैसे के पीछे दौड़ने की बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई है, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज का अवलंबन करते हैं। सहयोग में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे अंदर विकृति आ गई, हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियां आ गई, और इस विकृति की सफाई सिर्फ कुंडलिनी ही कर सकते। पर अगर आप पूरी तरह से इस कुंडलिनी को आत्मसात नहीं करते, ध्यान धारणा से उसका उत्थान पूरा नहीं करते, तो आप उस दशा में पहुंच नहीं सकते जहां आपके अंदर से प्रकटित जो शक्ति है वो सत्य, आनंदमय, शांतिमय,
उसमें दोष रह जाता है। जब कुंडलिनी उठती है तो वो सब सफाई करती है, शिव जी की शक्ति से पूरी चीज साफ होती जाती है। पर तो भी कुछ लोग अपनी पुरानी आदतों से या अपने गलत धारणाओं से पीड़ित होते, और वो लोग जो कुछ गलत, जो भी दुष्ट बुरी बातें हैं, उसके थोड़े से ही प्रलोभन में पड़ के फिर से गिर जाते। वो हमारे अंदर एक छोटी सी भी अणुरेणु मात्र भी अगर खराबी अंदर बची हो तो उसमें गिर करके हम वाकई में नष्ट हो जाते। जो पूजा में आए और ध्यान करें, उन लोगों में हमेशा प्रगति होती है। अगर शांति न हो तो कोई पेड़ भी नहीं बच सकता, कोई वो बढ़ नहीं सकता, कोई अंकुर भी नहीं चढ़ सकता। इसीलिए अगर आपके अंदर ये पूरा ध्येय न हो, ये आदर्श नहीं हो कि हम कहीं भी पतन की ओर नहीं जाएंगे, किसी भी गलत चीज में हम नहीं पड़ेंगे, तो आपको सारी पूजाओं में जहां तक हो सकता आना चाहिए और आपको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अब आप पूजा के अधिकारी, सब लोग पूजा के अधिकारी नहीं होते। जो देखो पूजा करने निकल जाता है, पर अगर आपका संबंध ही नहीं हुआ है तो आप क्या पूजा के अधिकारी बन सकते हैं? लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं इस मंदिर में दौड़, उस मंदिर में दौड़, इस गुरु के पास जाओ, उससे कुछ नहीं होता। आप ही अपने गुरु हैं और आप अपने को सोचिए कि हमारे अंदर क्या खराब, क्या हम अपने हृदय से पूरी तरह से सहयोग को अपनाते हैं या नहीं। मैं देखती हूँ बहुत से लोग सहयोग में आते हैं और एक स्थान पर जाकर गिर जाते हैं, और जितने ऊंचे उठते उतने गहरे गिर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि आपके अंदर जो छिपी प्रवृत्तियां हैं वो किसी तरह से कार्यान्वित हो गई और आपको अंदाज ही नहीं रहा। इसलिए अपनी ओर ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसे गलत झंझट में तो नहीं फंस रहे, कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जो असहज हो, या कोई हमारे अंदर ऐसी गंदी प्रवृत्तियां तो नहीं आ रही कि हम पैसा कमाने के लिए सहज में आए या और गंदे काम करने के लिए सहज में आए। इसके और अपनी दृष्टि होनी चाहिए। सबसे अच्छा है कि सहज के जो कार्यक्रम है और सहज में जिस तरह भी होता है, ध्यान धारणा आदि करके, और आप अपने को पक्का एक व्यक्तित्व बनाएं। आपके अंदर वो एक विशेष रूप का, जिसको कहते हैं कि एक व्यष्टि होती है और एक समष्टि होती है। व्यष्टि बनाए आप तो आप समष्टि में भी एक हो जाए। जो समष्टि में नहीं आते वो व्यष्टि में ठीक नहीं हो सकते, ये मैंने देखा है। जो समष्टि में आते हैं वही ऊंचे होते हैं। थोड़े दिन के लिए हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए, कुछ पैसे मिल जाए, कहीं इनाम हो जाए, कुछ हो जाए। सहयोग में खास करके बहुतों में ये भी बात होती है कि हम कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं, वो भी हो जाए, लेकिन आपका व्यक्तिमत्व नहीं बना, उसमें वो गहनता नहीं है, आप वो ऊंचे दर्जे के सहयोगी नहीं है। जब तक आप वो नहीं हैं तब तक आपकी बातें बिल्कुल बेकार है, क्योंकि न जाने कब आपका गार से गिर जाए, न जाने कब आपका सर्वनाश हो जाए। इसलिए बच के रहना चाहिए और अपने को उस उच्चतर व्यक्तिमत्व में ले। उसकी और एक चीज आपको करनी चाहिए कि अगर आज आप पार हैं तो कल हजारों लोगों को पार कराइए तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो जो थोड़ा सा पाया भी है वो भी खत्म हो जाए। ये बड़ा विचित्र सा एक नियम है, ऐसे किसी भी और चीज से इसकी तुलना नहीं हो सकती। जैसे अगर एक दीप जलाइए
और उसने दूसरे दीप जलाए, तो भी ये नहीं कह सकते कि इस दीप की दीप्ति बढ़ जाएगी, नहीं कह सकते। पर सहयोग में मैंने देखा है कि जो जितने दिल खोल करके और प्रेम पूर्वक सहयोग का वर्ण करता है, इतना ही नहीं और दूसरों में जागृति करता है। क्योंकि आपको सहयोगी इसीलिए बनाया गया है कि आप सारे संसार में परिवर्तन लाएं, सारे संसार में एक हलचल मचा कर एक ऐसा सुंदर संसार बना है, ऐसा अभिनव और विशेष ऐसा संसार बनना चाहिए। ये एक आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। ये शुद्ध इच्छा होते ही आपकी कुंडलिनी कार्य प्रवण होती है। मैंने देखा बहुत सर्वसाधारण लोग भी, वो जब अपने अनुभव बताते हैं तो आश्चर्य लगता है कि ये इनके कैसे अंदर बात आ गई, ये इन्होंने कैसे जाना। सहयोग में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो सत्ता के लिए आते हैं, कुछ आते हैं वो पैसे के लिए आते हैं। इन सब चीजों से मनुष्य का व्यक्तिमत्व बढ़ता नहीं, उसके व्यक्तित्व में वो चमक नहीं आती। क्योंकि जो प्रकाश आपको मिला है वो जब तक लोगों में आप बांटेंगे नहीं और अपने भी अंदर स्वयं में भी आप प्रकाशित नहीं रहेंगे, तब तक कोई सा भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। मतलब ये कि कार्य यही है, ये संसार को बदलना है, दुनिया को बदलना है, इसमें एक विशेष दुनिया बनानी है और आप लोग विशेष लोग हैं। जब ये चीज आपके ध्यान में आएगी कि कितने आप महत्वपूर्ण हैं, तो फिर आप बहुत समझ से अपने जीवन को बनाएंगे। आता इंग्लिशमध्ये बोलले आणि नंतर हिंदीत बोलले। आता इथे इतके महाराष्ट्रीयन लोक आहेत की मराठी ते बोललं पाहिजे, पण माझी अशी इच्छा आहे की सगळ्या सहयोगांनी महाराष्ट्र लोकांनी कमीत कमी हिंदी भाषा शिकली पाहिजे, कारण ही आपली राष्ट्रभाषा। आपल्या राष्ट्राबद्दल प्रेम असलं, त्याच्याबद्दल वाटेल ते द्यायला, वाटेल ते त्याग करण्यासाठी आपण नेहमी सुसज्ज होतो। ह्या महाराष्ट्राची विशेषता आहे। तो महाराष्ट्र जाऊन आज जो महाराष्ट्र बघते तर मला समजतच नाही की ते लोक गेले कुठे। खंडीभर देव ठेवून बसलेत पूजा करत, नाही ते झालं तर दुसरे त्यांनी मार्ग काढले, त्या गुरुकडे जा, त्या गुरुकडे जा, मग इकडे तिकडे सगळ्या देवळात जा, काय काय प्रकार आहे। पण त्यांनी काय लभ्यांश झाला ते तर पाहायला पाहिजे। जे लोक हे करतात त्यांना काय मिळालं ते पाहायला पाहिजे, आणि तुम्हाला काय मिळालं ते पाहायला पाहिजे। तर तेव्हा सगळं सोडून टाकायचं आणि फक्त एकनिष्ठ होऊन स्वतःबद्दलच विचार करायचा आणि स्वतःची कुंडलिनी अशी व्यवस्थित करून ठेवायची की त्यांनी तुम्ही महत् कार्य। आता सांगायचं म्हणजे माझा जन्मही महाराष्ट्रातला आहे, मी महाराष्ट्रीयन। पण दुःखाची गोष्ट कधी कधी वाटते की जेवढं कार्य उत्तर हिंदुस्थानात झालं आहे सहयोगात, मी इतकं तिथे धावपळ केली नाही, मी कुठे गेले नाही इतकी, एकदम जशी काही सगळीकडे आगच पेटली अशा रीतीने सहयोग पसरला तर आश्चर्य वाटतं। महाराष्ट्रात असं का होऊ नये? अहो गावोगाव सहयोग आहे, खेडोपाडी। एक आमच्याकडे काम करायला म्हणून मनुष्य आला होता, तर त्यांनी अगदी साष्टांग नमस्कार घातला। म्हटलं झालं काय? तर म्हणे माताजी तुमचे फोटो आमच्या गावोगाव आहेत, सगळ्या खेड्यांमध्ये तुमचे शिष्य आहेत। अरे असं कसं काय? म्हणे सगळे म्हणतात आम्ही सहयोगी आहोत, आम्हाला काही सांगू नका। हे कशामुळे झालं? हे कोणाचं वरदान? मी विचार करते की मी तर म्हणत होते की ह्या देशामध्ये कधी काय होणारच नाही, कारण लोकांना म्हणजे फारच वरपांगीपणा आहे। पण आपण जे एवढे गहनात बसलोय महाराष्ट्रात, प्रत्येक गोष्ट एवढी गहनात आपल्याला माहिती आहे, ते आपलं गहन कुठे गेलं हे समजत नाही। वारंवार मी सांगते की सहयोगांमध्ये एकजूटपणा यायलाच पाहिजे, कमीत कमी, आणि जास्तीत जास्त
म्हणजे हजारो लोकांना तुम्ही पार केले. सकाळपासून विचार हाच करायचा की आम्ही किती लोकांना पार केलेलं आहे, आम्ही किती लोकांना कुंडलिनीचं जागरण दिलंय. साऱ्या जगाला वाचवण्याचं कार्य आज तुमच्या हातात आहे. आणि सगळ्या जगाची कुंडलिनी त्या महाराष्ट्रात बसली आहे. अष्टविनायक बसलेले आहेत आणि 3.5 देवता इथे बसलेले आहेत. म्हणजे सगळं काही इथे लावून व्यवस्था आधी केलेली आहे. पण ते काय कुठे रुचत नाही लोकांना. ह्याच्यावर आश्चर्य वाटतं. इतका दांभिकपणा आणि नसती उठाठेव हे करण्यामध्ये आपण सारा वेळ घालवत. त्यापेक्षा जे सत्य आहे ते प्राप्त करा. सत्याकडे लक्ष ठेवा. उलट काहीतरी पांघरून आणि फार चांगलं बनवून तुम्ही काय करू शकणार? आतमध्ये चांगुलपणा नाही आला तर ती तुमची संपत्ती नव्हे. ती संपत्ती आतमध्येच इतकी प्रगल्भ झाली पाहिजे, इतकी वाढली पाहिजे की त्या संपत्तीचा सुगंध साऱ्या विश्वात दरवळला पाहिजे. तसं न होताना आपण काहीतरी लहान सहान गोष्टी घेऊन बसतो. आपापसात वादविवाद, भांडणं हे सगळं संपलं पाहिजे. उलट आजकालचे इथले मी हे पाहिलेलं मात्र की जी युवाशक्ती आहे ती फार जबरदस्त आहे. आणि ह्या युवाशक्तीमुळे असं वाटतं की आपला महाराष्ट्र पूर्णपणे बदलत आहे. तर जे वरचे लोक आहेत ज्यांना आपण समजतो की फार फार मोठ्या पदवीवर आहेत, त्यांना फार घमेंड आहे. हो, भयंकर घमेंड आहे. आश्चर्याची गोष्ट आहे कशाचा एवढा गर्व आलेला आहे, कोणत्या गोष्टीचा एवढा गर्व आलेला आहे ते मला आजपर्यंत समजलेलं नाही. आणि ह्या गर्विष्ठपणामुळे असं झालेलं आहे की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये विशेष कार्य जमू शकलं. तेव्हा आपल्या सर्वांचं हे ब्रीद असायला पाहिजे की आम्ही सहजयोगाला वाढवू आणि लोकांना सहजयोगामध्ये उचलून धरू. आज शिवरात्रीची ही विशेष वेळ, ह्याच्यात सगळ्यांनी अशी प्रतिज्ञा केली, शिवाकडे अशी प्रतिज्ञा केली तर तो प्रसन्न होईल. आणि प्रसन्न होऊन तुमच्या हृदयामध्ये तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की आनंदाचे नुसते प्रवाह वाहू लागतात, प्रेमाचे प्रवाह वाहू. तुम्ही पहिल्यांदा सज्ज तर व्हा. या हृदयामध्ये हा प्रकाश आहे. तो प्रकाश जर आपण पसरवला नाही तर आपणही अंधारात राहू आणि दुसऱ्यांनाही अंधारात घालू. तेव्हा प्रत्येकाने आज निश्चय करायचा की आम्ही कमीत कमी पुढल्या वर्षी 100 तरी पार लोकांना करू. मला कबूल आहे. इथे कुणाला सांगायला गेलं सहयोग तर कुणाला पटत नाही असंही पुष्कळ साहेब, कारण अतिशहाणे त्यांचे बैल रिकामे. पण तरीसुद्धा जर त्यांना तुम्ही हे सांगितलं की काय तुम्हाला लाभ झाला, त्यांनी काय फायदा झाला, तुम्हाला काय मिळालं आणि काय मिळवलं, त्या सर्व गोष्टींनी त्यांचा विश्वास बसेल. त्याच्यावर विश्वास बसेल आणि हळूहळू जो चुकीचे मार्ग आहेत ते थांबते. हे आपलं परम कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला बरोबर विचार करून तिकडे अग्रसर झालं पाहिजे. ते जर नाही झालं तर ह्या महाराष्ट्राची काय दशा होईल मला समजत नाही. कारण तसंच शिवाजीरायांनी एवढी मेहनत घेतलेली आहे. हे संत साधू महाराष्ट्रात झाले तितके कुठेही झाले नाही. इतक्या संतांनी इथे आपलं रक्त ओतलेलं. ह्या अशा महान पुण्यभूमीमध्ये खरोखर महाराष्ट्र म्हटलं पाहिजे. आपण काहीतरी उगीच एक क्षुल्लक कारणासाठी भांडणं करणं की क्षुल्लक मनुष्य होऊन राहणं याला काही अर्थ नाही. आता तुमची जागृती झाली आहे. पूर्वीच्या लोकांची जागृती नव्हती तरी मावळे होते. आता काय झालंय मला समजत नाही की ते गेले कुठे लोक. जे राजेशाही लोक आहेत ते पूर्वी दारूला हात लावत नसत, आज ते लोक सगळे दारू पिऊन जिंकून फिरतात. आता हे जिंकून स्वतःचा सर्वनाश करून तुम्ही शिवापासून किती दूर जाता. यासाठीच लोकांनी सांगितलंय की देवानी पुष्कळ प्रयत्न केले, सगळं काही झालं, पण जर तुमचं तोंडच उलट्या दिशेला असलं तर कसं होणार. तेव्हा लोकांना समजावून सांगायचं
कळकळीने समजावून सांगायचं. आणि हे आज शिवाच्या पूजेमध्ये मला सांगायचं. कारण जर शिव रागावला तर तो महाराष्ट्रावर सर्वात पहिल्यांदा रागवला. कारण हे त्याचं विशेष स्थान आहे. तुम्हाला माहिती आहे की शिवाला किती मानता तुम्ही. आणि त्यांचे आराध्य असे ज्यांना म्हणत आहे, तुमचे आराध्य, सगळ्यांचे आराध्य महाराष्ट्रात श्री गणेश आहेत. आणि ते जर का बिघडले तर आपलं काय होईल काही सांगता येते. तेव्हा एवढी अनिती ह्या महाराष्ट्रात सुद्धा आली मला कशी समजत नाही. गणेशाची मूर्ती घेऊन आपण काय काय प्रकार करतोय. अहो ते श्री गणेश आहेत. त्यांचा असा अपमान केला किंवा त्यांच्याशी विडंबना केली तर तुमचं काय होईल? तुम्हाला कोण बचावे? तेव्हा तुम्हीच लोकांना सांगायला पाहिजे की आता तरी तुम्ही जागृत व्हा. आता तरी तुम्ही सहयोगात या आणि आपली कुंडलिनी जागृत करून घ्या. तशी माहिती सगळ्यांना आहे. म्हणजे मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ पासून इथे इतक्या लोकांनी कार्य केलेलं आहे. माहिती सगळ्यांना आहे. कुंडलिनीचं जागरण झालं पाहिजे हेही माहिती आहे. आणि ही मराठी भाषेत सुद्धा ही पुस्तकं लिहिलेली आहे. पण पुस्तकातलं ज्ञान पुस्तकातच राहून गेलेलं आहे. तर तुम्ही सगळ्यांना समजावून सांगायला पाहिजे निक्षून की हे बघा तुमचं जे तारण आहे ते होण्याची ही वेळ आलेली आहे आणि त्यासाठी तुम्ही सज्ज झालं पाहिजे. तर आज शिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर मनामध्ये असा पूर्ण निश्चय केला पाहिजे की ह्या महाराष्ट्रात आम्ही सहयोग फार जोरात पसरवू. आमच्या आयुष्यात तेच मुख्य आहे. त्याच्या पलीकडे आम्हाला काही करणे नव्हे. आणि बघा तुमची बाकी सगळी कामं होती. पहिल्यांदा सहयोग करायला पाहिजे, ध्यान करायला पाहिजे. जर ध्यानच तुम्ही करत नाही तर काय फायदा तुमचा सहयोगात? हे तर असंच झालं की आले इथे गाणं बिणं वाजवलं चालले गेले. अहो त्यात काय अर्थ आहे? मुख्य म्हणजे तुमच्या आतमध्ये अंतर्मनात ते व्यक्तिमत्व यायला पाहिजे. आणि त्याने तुम्हाला इतकं आतून आनंद होईल, इतकं सवय पर इतकं आत्माभिमान येईल. आणि असं वाटेल की आम्ही काय करावं आता. आमचं केवढं मोठं कार्य आहे. तुमच्याच हाताने आम्ही हे कार्य करणार आहोत. तेव्हा आता मी आज ह्या शुभ मुहूर्तावर तुम्हाला सांगते जर शिवाला प्रसन्न करायचं असलं तर तुम्ही पुष्कळशा लोकांना पार करा. म्हणजे कुंडलिनी ती त्याची शक्ती आहे. तेव्हा अशी कुंडलिनीचं जागरण करा. कुठल्या सुटल्या तुम्ही बेकारच्या गोष्टीमध्ये वेळ घालवता त्यापेक्षा कुंडलिनी जागरणासाठी लक्ष घाला. त्यांनी तुम्ही हा महाराष्ट्र बदलून टाका. आणि ह्यातले जे काही लोक आहेत बंडखोर आणि काय काय नावं आहेत त्यांना ते सगळे नष्ट होते. पहिल्यांदा तुम्ही जागृती करायला पाहिजे. आणि फार लोकांना ह्याच्यात महत्त्वाचं जे आहे ते मिळवून दिलं पाहिजे. हे तुमचं कर्तव्य आहे. असो आता शिवची पूजा आहे तेव्हा त्यावेळेला तुम्ही सगळ्यांनी आपल्या मनात शिवाची धारणा करावी. म्हणजे हृदयावरती कधीही परिणाम येणार नाही. त्या हृदयामध्ये शिवाला बसवायचं. म्हणजेच कुंडलीचं जागरण झाल्यावर जे तुमचं एकीकरण होत आहे, जे तुमचं परिवर्तन होत आहे ते सगळं शिवाच्या प्रकाशाने होतं. कारण तो आत्मा आहे. तो आपल्यामध्ये आत्मा म्हणून प्रतिबिंबित झालेला आहे. तेव्हा त्याच्या प्रतिबिंबित स्थितीमध्ये तुम्ही स्वतःच्या हृदयात बघा. खोटेपणा करता की नाही? स्वतःला खोट्यात कशाला काढता? जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही उतरत का नाही? आणि कितीही सांगितलं तरी लोकांच्या डोक्यातच जात नाही. मला समजत नाही. हो माताजी आम्ही परवा तिकडे त्या लेक्चरला गेलो होतो, आता ह्या लेक्चरला आलो. असं करून काय तुमचं भलं होणार? जर तुम्हाला आपलं भलं करून घ्यायचं आहे तर तुम्ही सहयोगात पूर्णपणे उतरलं पाहिजे. ही माझी सगळ्यांना विनंती आहे, प्रेमाची विनंती. अनंत आशीर्वाद आहे सगळ्यांना.